Joe. And you are for more for maybe I will be an enemy, so many chas and coffee, join a coupon and chain, and the bread, a tear funina. And chair on the foyer, news to know a bread, a tear for. A weekly news to know and enemy. Yawo Elizabeth Edima and Christiana a woman term and a day so a day Belgium news no and we are Fanina you see now what you know Yadebre at you for maybe I will be around me good afternoon so maybe I want to saw dear Samma good evening. Ene day aye munu abema eneskokudia mosom for back open na medijuma dey ho chiame aye the number 1 Europe gospel multimedia ene day other for me wo aye radio 1 Baby, I will be around the Name and Chiaso Kofi. I don't want him at the bread at your phone. Joe and near Fiasia, yet the news to know every at your phone. Edi kaino ya mofrano ewa ha me wo Christy me be Christy wa ha sanso so na Elizabeth Edima no fa se ba akopɛ and omuna de news no ebre Elizabeth Junior de when to me amma baby wo biara yade enchia sonko edema ode abusua nyina Elizabeth Junior what to say na abusafo what to say na yo Elizabeth Senior na ewo yentem na me wo me ba Christine so ewo me ntem Odofo na watwi mu ne esi wo Belgium asase so ene nkura keka ho nyina na watwi mu ena ye de bremo ewo Netherlands kasemu na afezu so ye de abremo brofo kasemu na yasa ye de abremo ewo twi kasemu anase akan kasemu mi amidi dwumade ho chiame ene de munia bema eneskokudia for the annuary Emreno edu say de kasebo no ebre etiefo ene annuary etino yebejai ene adwumadi no ede ama ye mano ye wofa asefo no ene de na omode news no abre esoro kokra
you. On for maybe I will be I didn't know yet the Cassiabono Ebre at your phone. Good afternoon. It's 16 hours 27 minutes. So it means it's 4:27, and we are bringing you the news from Sunday till Saturday today, from the 12th of November till the 17th of November. So let's start with the Netherlands version. Op zondag in Brussel braken zware rellen uit nadat Marokko zijn kwalificering van de WK voor het WK na 20 jaar. Ze wouden zo graag vieren en dat mocht niet van de politieagenten in Brussel. En zo is het probleem ontstaan. Agenten raakten gewond, auto's werden in brand gestoken en winkels geplunderd, maar nu toe is niemand opgepakt. On Sunday in Brussels, heavy riots erupted after Morocco became qualified for the World Cup Championship after 20 years. They wanted to celebrate so badly that they were not allowed by the police agents in Brussels. And that is how it created problems. Agents were injured, cars were set on fire and shops looted, but no one has been arrested yet. Ayo, atiefo ene de so ye de news ne bramo. Na se de bia ye no ye sha se free juada ne de akofiada. Na so ene de ye sha se free kosiada efise de si wo kosiada na so papa na Brussels mountain Morocco foi omokobo weka, that is World Cup year beba next year yi homoni Ivory Coast for na kobo pipe bono mo bo sana Morocco for we ne na enkaya na ya to say Morocco for no say bono kobo no 20 years ni omo we ne da World Cup mu kopi da it's say yeah we na first time in 20 years omenya sa chance we am Drew World Cup. Any GNT Antwerp no more sa ya wene leave no masom ya wene you go Brussels kwa dia police for say there be that mo de ya mo dia sa wo street so mo di so go so mo pam mo na mo di abufuo msibuwa make la ta hey masa me ma no ko da no mo sha say mo fa bo no ma to mo fa we no mo dia hwe obi shop mu omo dane cars no mo omo de ja aso no machine police for yeah so mbeche nipa ba kokora no ma police station so men because omo ni na ko go street so no mo konto ka dan a police for emo enjoy many to say the Antwerp for ye ja omo ji omani no it is the see no. Maandag 18 november, gevaarlijke medicijnresten in het buitenland. Een waarschuwing over de gevaarlijke of dodelijke medicijnresten op winkelwagentjes ging viraal. Met de politie die klanten adviseert handgrepen af te vegen voordat ze worden gebruikt, maar dit is iets waar we ons echt zorgen over moeten maken. A warning about the dangers of deadly drugs residue on shopping carts went viral, with the police advising customers to wipe down handles before using them, but it's something we really need to worry about. Ayo, se Drew Juada. Nya ye ko abontia eni Belgium na emum abroad a police for ne scientists for sorry kase so kofa di edidi dwe ya kai ye edidi dwe ubomu be fa bo na nyoma bi deda so bia no madro no de ato so nyoma fi bi tantan uye also masa chara men se ne se dwana mi kodi na o de do anim na de ko ngo for ise sa no man also very careful so o yi sa de na o say at least o find ketchif na de papa ho and sa na o do sa so because bacteria but me account sa na wo so an ko sa eja open to medidi na o de ko rawa nu my bacteria and cry so bo no mo kure gina kai mu ma me tumi o and so mo de mo sa ko so fi ni mu a
eja no so betumi de hawba nti no no mposo mo ka kire say na enye careful say ye kofa sa aka ne ne etwi na bi hu se fi bu ma ye bi de hankechi be yi ni apepa but no kra no mo sa say ni kwa say ya sa ase ye high hu too much because e dey so ko fi na wo so ni na esi wa nti de akoso no. Meer dan 300 doden, aardbeving Iran en Irak. Verwacht wordt de balans van de beving, die ook in Irak slachtoffers maakte, nog zal oplopen. Met de meer dan 400 slachtoffers is de aardbeving op de grens van Iran en Irak nu wel al de dodelijkste aardbeving van het jaar. Bij de aardbeving in Mexico vielen er 369 dodelijke slachtoffers. De aardbeving had volgens het Amerikaanse Geologische Instituut een kracht van 7,3. Het epicentrum bevindt zich in de Iraanse provincie Kermanshah, op 23,2 kilometer diepte pal aan de grens met Irak. Op 32 kilometer ten zuiden van de Iraakse grensstad Halabja. Later gisteravond deed zich nog één eerste sterke nabeving met magnitude van 4,5 voor. Vroeg op deze ochtend volgde een tweede met een kracht van 4,7. More than 300 deaths in Iran and Iraq earthquake. It is expected that the balance of the quake, which also caused casualty in Iraq, will increase. With more than 400 victims, the earthquake on the border between Iran and Iraq is already the deadliest earthquake this year. 369 people were killed in the earthquake in Mexico, according to the American Geological Institute. The earthquake had a force of 7,3. The epicenter was located in the Iranian province of Kermanshah at a depth of 23,3 kilometers, right on the border with Iraq, 32 kilometers south of the Iraq border town of Halabja. Later on last night, there was a first strong aftertaste of the magnitude 4,5 early on this morning, followed by a second with a force of 4,7. Ayo yeguswa ojuadem na arahusem bi esi wasadenim na ewo Iraq ni Iran emanimu na in between sakru no asase wusu bi sore den kunipa almost more than 300 nipa 300 o asase wusu atumi akumsankofo weni na abrofo na omo America no omo hwehwe mahu se saa asase woso no the most dangerous asase woso a SCDC apa free se sa wo de kototo de si o Mexico kura na enye hwe because no nipa be 369 kura na wuye omo kura ni omo ni na wuye ka krebi na wuye ena ebi de prepare but we de omo ni na obi no so to me survive wuye wosem ni ye bom pa ese sadi we yensi bi because asem we de ahotepa. Nu dinsdag 19 november. Een Vlaamse vrouw heeft het wereldkampioenschap Dog Dance in Leipzig gewonnen. Elke boksen uit pannen heeft maar liefst 10 jaar gewerkt met haar hond Jessie om zo ver te geraken. Tuesday 19th of November. A Flemish woman has won the World Championship Dog Dance in Leipzig. Only she from Panne has worked for 10 years with her dog Jessie to get this far. Say drew Tuesday. Na obabi oye broni ye Flemish foibi. Na 10 years ni o. If you do onele kramai bo no mu dia sana mo kono mu ba no mu ya salsa na o ma to fo no ma sore sa e de jino e ri pasa on de ne kramai ne tumi sawo na oko championship bia kramai ya sai bi oko win na mi hwe video no pa na gas ngeto o e bo no ne akon one kramai no mo left no mo right no mo left no say so obrofu Omo tegeni na omo tumi man biscuit na ahwe
Abo dream power to me to money biscuit dia we credit say so nti eja why adie well done. Woensdag 20 november. Barbie zal voor de eerste keer in de geschiedenis een hijab dragen. Mattels nieuwste pop, gemodelleerd naar Olympische schermen, Mohammed, zal deel uitmaken van Schero-collectie. Wednesday, 20th of November. 15. Wednesday, 15th of November. Barbie will be wearing a hijab for the first time in history. Mattel's latest doll, who is modeled after Olympic fencer Mohammed, will be part of the Shiro collection. Say Drew, Wednesday 15th of November. Na obabi oye nkremoni na sa obai eja omoye sekan to kwai bisa games no bo no atwesekan na omo ko no ma white ni bi no na sa ai to kwa no sa okoko a obabi ni wa ya ala no ma ne hye sa hijab no sa ade no mo de kata omuti oya ala wo bia wa ne hye no nko ade okoya ode hye nti ade on say ni believe there want me fan to just because of some games nti ano no ho ana nkofo me Barbie ne ka say oba we de want me agina o pa ma believe there ene de be say be Barbie toy ene apia bontin with that saade no se de be kire say ebe empower ma no so yenkremufo a eja omu pia bonti omu suro so mbehye saade no because omu suro se nkofo ma omu comments no ebetumi empower omu no omu so de mutumi agina ho na iso ma ye eja de nyame ase. We zijn nog steeds op woensdag 15 november. De paus heeft een peperdure sportwagen gekregen van Lamborghini. Hij heeft de auto gesigneerd, maar zal hem niet goeden. De auto wordt verkocht en de opbrengsten gaan naar het goede doel. The Pope received a very expensive sports car from Lamborghini. He has signed the car but will not guard him. The car is sold and the proceeds go to the goal. You go so Wednesday mu na Pope Italy eja otewa na papa sikani bi eja okupe car kama Lamborghini yasum ketwa white car pa masa unka na bedwane obayos Pope eja oya sofu o mama kure akoso kama nti me acha oje ya Pope se me de card bi ne me ba bia ko me asori na metia na misu minya me ti me de se me ga card mi de minya me de card me wa ko ma de omu ni bi meton na eja sika minya no de akoma enyanka ne ko fo mu hie sika because me de mi hie sika me de bia me gisika nti de ono no ye no. We zijn nu op donderdag 16 november. Frieten met chocoladesaus. Deze frituurist uit Heist op den Berg biedt frieten aan met chocoladesaus. We are on Thursday, 16th of November. There is a frituurist, as you can say, and he's offering French fries with chocolate sauce. This is very ordinary. Very, very ordinary. Say ya wada 16th of November. Now kwebi o histo dembere ma kurase mekhle ne chinu hwai. Ono ko sore no ko e freta mani pa eja ye see nim samurai ene ketchup ene mayonnaise obo me ene mamut san de ono ko ye freta sauce ko gu sauce chocolate Ukoyo freta maya dia o chocolate. Eja me de me sha da ko no mako giseda. Enya de dia de jibo me de diro no. Vrijdag 17 november. De Amerikaanse rapper Drake onderbrak zijn show in het Australische Sydney omdat een toeschouwer vrouwen betastte. We are now on Friday the 17th of November. The American rapper Drake interrupted his show in Sydney, Australia because some guys were being abusive touching women.
say Ofiada 17th of November. Na rapper I Fanny Drake or Tunyum the antecedent. Okoye show Australia sada no. Na oye show na no sa nku akwebi pa na nim se adubi. No so be mu chinchina o so ne ne bibi no say Drake just no say akoye na be no ojan no to no ka say masa. Uni girl enya ha ne bepe girl masa me to me nyom so wo jimi pa no wan jaiga oni muso me ba be bubbo be e ujira no we yan say security fear today on betam guy in the call because or disturb ade no a good person at least bear more rapper they want to me nya respect ama ema omo behwe ni show a ememe omusa. We zijn nog steeds op vrijdag 17 november met auto naar de operatiezaal. In het AZ Groningen in Kortrijk kunnen kinderen zelfs naar het operatiekwartier of de kinderarts rijden in een elektrische auto. Ze kunnen kiezen tussen een Mercedes of een Land Rover. Door de auto's hebben de kinderen minder schrik om hun ouders achter te laten. Ze rijden er trouwens niet helemaal zelf mee. De verpleegster van het ziekenhuis bestuurt de auto van op afstand. With the car to the operating room. At the AZ Groningen in Kortrijk, children can drive themselves to the operating theater or the pediatrician in an electric car. They can choose between a Mercedes or a Land Rover because of the cars, the children are less afraid to leave their parents behind. They do not drive this all the way by themselves, but the nurse of the hospital controls the car remotely. Say na last news here they bramunie na Groningen Kortrijk memu Belgium memu enkra hono onse nkra de say omo doctor no mu dwan because omo nim say doctor bebo ebe opane doctor bo obi anche ne we doctor pane ejo musuro izo mo doctor no say mama be de menko say no de man ni say nkra no so mo hospital na Omusura, no more fire electric car. Come on, Mercedes. You couldn't pay for creating Mercedes. No, they will see one create snow. Naja, they see another doctor. No, she almost no more. You call hospital needs and they mess when you are not of it and at the same. Yeah, you create easy. Omonya bi no mufanya mpanyifoni yesu yentire yesu yechi videos here for because yesu from why in the any news no from Sunday to Friday no the see no. For an enemy, so yet weather no ebre etifo and etino Kosora the eti weather no a day. And also the weather no ebre mufiti and ne kosiada. Now and no weather no dear. Emu be you papa from 9 degrees to 4 degrees. No committee akwa de dem no mache de ketun so awo dem. Eja wona sha se de denti de ne betunya e. Nti se wo pie ko ba bi sa media e wo so so hwehwe hu ye pa. Ya sa wo ebedo na nya sem kitwa. Echina Sunday so papa from 9 degrees to 3 into a bit and then na bet to so crab 1 degrees into a china de easy into all class or eja and koya home about some no was show who come and yes how dear bed do na ejuada no
In so papa, eba chance from 7 o'clock. Ato kakra tone jai, but from 7 the na jam kra nti Monday dey so beto pa nti wa obekọ adwuma na wa obekọ school ni de na wa so jacket aweja ana wo de ambre de bia show ho se de be so no ta emro na from 12 degrees to 8 degrees na Tuesday no so saa so na njai ebeto saa nti Monday ni Tuesday ndi so ni say jiremu ani from 11 to 8 degrees. But Wednesday ni so bien wa beto so na better cry from 12 to 8 degrees. Na Thursday ni dia eja ewieme sum kakra te se di esese weather ni benyu kakra from 14 to 11 degrees. Na Friday no weather no ebe kakra nya so kakra se ewia konkonse bi bo se ewia na mo bi sa from 14 to 10 degrees. Na Saturday no ewia be kakra so beto na ejai kumsi komsa la bisa from 13 to 8 degrees. Na ne kwesi ya so ewia no be pie kakra na asate ko be pie kakra na asate ko from 11 to 7 degrees. Ya dama se meti na so na nyameboa next week no ya sa de bebrem biom. Ya dama se Order for an enumerate so and I said every Cassiabono near the brat here for you. You see what Belgium Crodia Emu, you are Fanina. No fear the weather and so great here for. Onya Michelle said that there's so do a video no to her. Man, you're fast for a Christiana and Elizabeth Senior and Omode Newsweek Ebrey medical catcher that's Elizabeth Junior on the other day Dutch Ebrey you may be to know best now what you mean to be mine Obeba Timoka come on to me Out of focus, www.resurrectionradio2.com and as a modern Ghana.com station outside Ghana. Oko modern Ghana.com and our station outside Ghana. Now, afi was Resurrection Radio Belgium and as a Resurrection Radio Holland. The #1 Europe Gospel Multimedia. All for Ahana Facebook no medubesi live for the medubesi. Namisha Bible Nemono Resurrection Radio there 24/7. Eti no go to me akosora eti or radio side one more 24/7. Maybe I will be ara onyame enhira na ote nanim enhira na omodo abusu nyina ho ban afi ekono wieye fidie biara bodefo ahyehye anaso wasunsu biara wono abusu ho no dedi Yesu moja no etwam ewo Yesu dinimu ahana medubesi bye bye.